Good morning everyone. This is Kamikawa Kalen. The topic to be covered this time is using the transcription function of the subtitle creation application, Vru. I would like to introduce how to add subtitles to Korean and Spanish videos. Until now, I have repeatedly reported that Vru's transcription accuracy is extremely poor. However, as I reported last time, by increasing the video speed to 92%, we have succeeded in dramatically improving the transcription accuracy of Vru. Then, if Vru is a language that can be transcribed, Korean, Spanish, even if the subtitle creator is in a language that has no pronunciation or meaning, it is now possible to add subtitles. If you don't understand the pronunciation or meaning, normally, it is not possible to match subtitles with audio timestamps. Relying on Vru for timestamps makes that impossible possible. Let's take a look now. This time, let's add subtitles from all over the world to the Korean MBC News program. 1. First, reduce the speed of the video to 92%. 경북 경주 월성원전의 주요 설비인 2. Read it into Vru and transcribe it. 3. Translate the subtitles into Japanese with the Vru function and add them under the current subtitles. 4. While looking at Japanese, combine and divide phrases, complete the subtitles so that they can be easily translated into other languages. Five. When the subtitles are complete, delete the Japanese. 'This completes the subtitles for the video language. 6. Save as an SRT file. 7. On your PC, load it into software called Subtitle Edit, and fine-tune the timestamp. 8. Save it again as an SRT file. 9. Upload to YouTube. That's it. 경북 경주 월성원전의 주요 설비인 사용 후 핵연료 저장 수조의 지하수에서 삼중 수소가 관리 기준보다 13배나 많이 검출됐습니다. 삼중 수소는 일본 후쿠시마 원전 사고 당시 오염수에 대량 함유됐던 방사성 물질과 같은 건데요. 한국수력원자력 측은 아직 원인을 파악하지 못하고 있습니다. 장미쁨 기자가 보도합니다. 지난해 한국수력원자력이 만든 지하수 삼중수소 조치 계획서입니다. 삼중수소는 후쿠시마 원전 사고 당시 오염수에 대량 함유된 방사성 물질로 유전자 변이를 초래하는 것으로 알려져 있습니다. 한수원이 사용 후 핵연료 저장 수조 인근의 집수정에서 지하수 방사능 수치를 조사한 결과 원자로별 삼중수소 최대 검출치는 관리 기준의 8.8배에서 13.2배로 높게 나왔고
월성 4호기에서는 인공 방사능 물질인 감마 핵종까지 검출됐습니다. 사용 후 핵연료 저장 수조는 300도의 고온 상태인 핵연료봉을 장기간 물에 담가 방사선을 낮추고 잔여를 시키는 원전의 핵심 설비입니다. 한수원은 저장 수조를 점검하고 주변 토양 오염도 조사했지만 삼중수소가 높게 나온 원인은 아직 파악하지 못하고 있습니다. 해당 정도는 문제가 없다고 판단하고 있습니다. 분기별로 점검을 수행하여 정부 등에 보고하고 있습니다. 전문가들은 사용 후 핵연료 저장 수조 내벽에 바른 에폭시 라이너가 손상됐을 가능성이 높다고 보고 있습니다. 콘크리트 수조 있죠. 안에 에폭시 라이너를 페인팅돼 있죠. 시간이 오래가면 깨져요. 깨지고 누설되고 그렇게 돼 있어요. 그래서 그걸 보수를 하거든요. 근데 조금 있다 또 깨지죠. 딴 데서. 한수원 내부 자료에도 2010년부터 에폭시 라이너 보수 공사를 14차례나 실시한 것으로 나타나 있습니다. 구조물이 오래될수록 이 균열이나 이런 것들이 더 많아진다라는 게 일반 통상적인 정설입니다. 이 지하에 건설된 사용한 핵연료 또는 배수지 이런 구조물도 에폭시 라이너뿐 아니라 저장 수조의 콘크리트 구조물이 손상됐거나 미세한 균열이 생겼을 가능성도 배제할 수 없기 때문에 정부 차원의 조사가 이뤄져야 할 것으로 보입니다. MBC 뉴스 장미꿈입니다. Of course, the transcription accuracy is not 100%, so there are some mistakes, but well, if you can understand 90%, no problem, isn't it such a place? You can timestamp even if you don't know the language at all. That is more important to me. However, the accuracy of transcription is good. I definitely want 99% accuracy. VRU is still limited to 96.8%. However, this kind of function was not possible with apps like before. Like VRU 1, match the subtitles and audio. 2, you can translate the subtitles and display them in 2 languages in layers. 3, load the subtitles into an editor and easily modify them. 4, moreover, it is easier to add a timestamp to the modified version. It is not possible without all the functions. In that sense, this VRU is a unique and wonderful app, I think. It's very convenient, isn't it? If possible, it would be even better if subtitles could be added to Chinese as well. And if you translate the subtitles into multiple languages with the YouTube function, it will be understood by people all over the world. There is nothing like this. I would like to ask you to make subtitles in Chinese. That's all.